ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So this is the structure of the nephron. Just write it here. This is structure of nephron. The structure of nephron is the most important question asking from many years. You put as many stars. They simply can ask the diagram, or they simply they even can ask the whole question. Okay, for 4 marks. So what are the different parts of the nephron? We'll see. So in nephron here, it is divided into 2 parts. One is Malpighian body, another one is the renal tube. So 2 parts. One is the Malpighian body, another one is the renal tubule. So the structure here, the nephron consists of 2 parts. One is a Malpighian body untundana, inkokati em untundi, renal tubule ane renal tube. Simply we can say renal tubule or renal tube as the another part. So we'll write in parts in the diagram. So this is a cup-like structure is there, right? So this is called the Bowman's capsule. Bowman's capsule here. So there is some network of blood capillaries here. So this is the afferent arterioles. Afferent arterioles. A will enter, is the exit. Oh, the exited one is the efferent arterioles. These are the capillaries. Okay. So this is C-shaped one is the Bowman's capsule. So the network of this vessels or the arteries are called the glomerulus. So the bowl-like thing of capillaries is that's called the glomerulus. So which enter the Bowman's capsule is the afferent one, which will exit the Bowman's capsule is the efferent arteriole. See, ఈ efferent arterioles అనేవి చూడండి ఒక నెట్వర్క్ లాగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. See here. So next one, after coming from the Bowman's capsule, you can see some pink structure. This is called the PCT. Okay, proximal convoluted tubule. So what is PCT? Proximal. So I'll write it there. This is the PCT. Then you can see U-shaped structure. Like so, this is called the loop of Henle. Loop of Henle. This is. So the next one, the loop of Henle, dento continue avutundana, it will continue with the DCT, distal convoluted tubule here. The next one is the collecting duct. The last one ends with collecting duct. This collecting duct will
secrete the urine or the excretory to the medullary ones, means pyramids, okay, calyces enter into the pelvis here. So, can you write the parts of Malpighian body? What Malpighian body consists of? Malpighian body, it consists of glomerulus. Students, my name is Vishal Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur in electrical engineering. I have an experience of more than 12 years in preparing IIT JEE aspirants for this examination. Under me already more than 100 students have cracked this IIT JEE examination. Right now I am associated with K. Venkana classes. Now K. Venkana classes, for the first time in Hyderabad, it has brought your top Delhi, IIT and NITN faculties. Now what are you waiting for? Come and join us and realize your dream of getting into IITs. Okay, the next one, Bowman's capsule. Bowman's capsule. The structure of nephron can be divided into two parts, Malpighian body, renal tubule or renal tube or renal tubule. What Malpighian body consists of here? The Bowman's capsule and the glomerulus. This is the Bowman capsule and this is the glomerulus. So, the next other parts, what are the different parts in renal tubule? What are the different parts here? The first one is the PCT. PCT means proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. Next one, loop of U shape. This is U shape, loop of Henle. So, third one is your DCT. DCT means distal convoluted tubule. Okay. The next one is the collecting tube. So, finally, they give the tube. So, it will pass toward the urinary bladder will connect it with the help of ureter here, finally sent out to the urethra. So, these are the parts of the nephron. So, next we will see how urine, so if blood, so the blood will comes here because with the help of afferent arteriole the blood will enter into the nephron here, it just filters. The good one is filtered here and the bad, the waste materials will come out of this nephron. So, we will see the next one is the formation of urine. So, is it clear right ma? Two parts, Malpighian body, renal tubule. What Malpighian body consists of? Glomerulus and the Bowman's capsule. And the renal tubule, what does it consist of? PCT, it is a proximal one, U-shaped Henle and the distal convoluted tubule, and finally the waste material is sent out to the collecting tube. And the efferent arteriole, E for exit I told it, these are the blood capillaries. So, these are like network one, proximal tube also we can okay, tell. So, these are like a network one, they are connected. So, they are like network on like this, on PCT, on loop of Henle. So, they are like one network. So, when any material is absorbed, so this it will absorb, the waste material is sent out to the with the help of renal tubule. So, next we will see the formation of urine.